Now that the CAT notification is out and the registrations are on, you have to ensure that your next 4 months are planned really well. Now, if you are someone who has just started with your CAT preparatory journey, or if you are someone who has started preparing a bit earlier but abhi dekh rahe ho ki kya karna chahiye, this video will be helpful to you. Now, for those of you who are going to start your preparations right now, look at it as an exercise jahan pe you are going to go through all the concepts first, and then you are looking at problem solving under the presence of a timer. And those of you who have been preparing since some time, उनके लिए ये एक रिविजन फेस हो सकती है अगस्त सितंबर वाला टाइम, एंड देन यू आर लुकिंग एट स्केलिंग अप operations or scaling up your intensity in terms of CAT prep in the months of October and November. तो यहाँ पे I have tried to put the entire thing in the form of an image. So this image has been put in the description box below. तो इसकी link है, you can download it, print it, maybe keep it in front of you and just try to see if you are adhering to the timetables or timelines that have been mentioned. तो सबसे पहली चीज टारगेट्स क्या होने चाहिए. If you are starting right now, मेरे टारगेट्स ये होंगे. I am looking at broadly 6,000 questions to be done over 120 days, especially if you are starting now. I will want to look at around 500 DILR sets because वहां पे सबसे ज्यादा यूनिकनेस एग्जिबिट होती है. In terms of RCs, I will not be very bothered about them because if I read consistently, then मुझे इतना इशू नहीं होना चाहिए tackling RCs. VA के अंदर भी if I am able to do 100-200 questions, that's more than enough in my opinion. Quant के अंदर around 3,000 questions across topics should be good enough. Now, if you are someone who is starting preparation right now, so I will want you to put in around 6 hours of effort every day to hit that 98-99 percentile wala score, which will mean 2 hours of concepts and 4 hours of practice, analysis, mock taking bhi iske andar included, everything is there. Broadly, I'm looking at 40 hours every week. So what you will need to do is, if you can do, let's say 6 hours every day, great. Otherwise, what you can do is, you can do 4 hours every day for 5 days a week. And बाकी जो 2 दिन होंगे, उसके अंदर you will have to put in extra effort. So maybe 8-9 hours every day भी कर सकते. That is also a fine way of splitting these things. Now, in terms of the first phase, August 1st से लेके September 30th तक, I am looking at this particular bit. तो यहाँ पे concepts cover करने हैं, practice करनी है और mock taking भी अपने को start करना है. So all these things need to happen at this point in time. So I have put it in the form of 10-day topic plans. So if you look at August 1st to August 10th, I would like you to go through arithmetic entirely. DILR के अंदर basic simple sets कैसे tackle करने हैं, be it in the form of tables, bar graphs, pie charts, or some other question type that would have appeared at the CAT. ये सब मुझे cover करने हैं. And VARC के अंदर मुझे VA के basics पता होना चाहिए. How exactly am I going to tackle each question type? And even in terms of RCs, I should be able to understand how to deal with factual RCs. तो ये मुझे आना चाहिए. I am also expecting 25 practice questions per topic that I have mentioned here on a daily basis as well. तो ये मैं expect करूंगा. And you should take one mock from 1st August to 10th August. Typically, you can look at it on a Sunday. It should have been the 2nd of August, but 3rd August भी चलेगा. You can take it on any day of the week, but take one mock in the first 10 days. अगर मैं 11 to 20 की बात करूं, then comes the next large topic which is algebra. तो 10 दिन में you have to get done with algebra. DILR के अंदर tables, charts थोड़े advanced वाले जो होते हैं, tables के अंदर जो अलग अलग you will have to make cases, वो वाले tables जो होंगे वो अपने को करने हैं. And in terms of VRC, medium level के RCs, थोड़े से uncomfortable topics and jumbled paragraphs is what I would look at. Again, I'm looking at 25 questions per topic. I'm looking at a mock from the 11th of August to the 20th of August. 21st to 31st, again I'm looking at one more mock or a couple of mocks. तो 17th August, 16th August या उसके बाद 25th August के आसपास भी एक दो mocks दे सकते हो, but I'm looking at practically 2 mocks here. So यहाँ पे I'm looking at number system cover करना, then DILR के अंदर Venn diagrams, caselets, ये सब चीजें करनी है, long RCs के साथ थोड़ा comfort level होना चाहिए, and so on and so forth. So broadly by the end of August, I am pretty confident that you should at least be at an 85 to 90 percentile level when it comes to your CAT prep. सितंबर के अंदर यू विल ट्राई टू टेक दिस फ्रॉम 90-92 परसेंटाइल टू दैट 99th परसेंटाइल वाला मार्क. तो यहाँ पे यू विल स्टार्ट विद ज्योमेट्री, डीएलआर में अरेंजमेंट्स वगैरह ठीक ठाक करने की कोशिश करोगे. वीएआरसी के अंदर मिक्स्ड आरसीज, नाउ यू शुड स्टार्ट गेटिंग कंफर्टेबल विद अ मिक्स्ड बैग ऑफ आरसीज एंड कुछ अगर वीएआरसी के अंदर जो एरर्स वगैरह हो रहे हैं उसके ऊपर यू विल हैव टू वर्क ऑन दिस काइंड ऑफ थिंग्स. एंड जो जंबल पैराग्राफ्स में जो एरर सेंटेंस वाले होते हैं, ऑड सेंटेंस आउट, वो वाले अपने को यहाँ पे कवर करने हैं.
यहाँ पे अगेन आई एम एक्सपेक्टिंग अ मॉक ऑन September 7th या जो भी मतलब whichever date is comfortable for you. From September 11th to 20th again I am expecting one mock, and now I am looking at advanced algebra. I am looking at थोड़े से difficult topics like functions, inequalities, sequences series, ये सब चीज़ों की मैं बात करूंगा. DLR के अंदर logical deductions which is primarily पूरा का पूरा DI जो होता है वो logical deduction ही होता है more or less, but I should be able to interpret what do I mean by if P then Q, या फिर कुछ अगर conditions दिए होंगे, how do I make sense of them, how do I figure out those questions जहाँ पे you have to have comfortable or comfort with conditionalities and grouping, ये वाले topics मुझे देखने हैं यहाँ पे. And in terms of VA again long RCs, odd one out, ये सब चीजें मुझे देखनी है. September 21st to 30th अगर देखेंगे तो then I'm looking at geometry 2. I'm trying to finish off geometry here. तो ये सब चीजें मुझे यहाँ पे थोड़ी सी करनी चाहिए. अगर मेरा modern math कुछ बचा है I will go for those. DLR के अंदर advanced sets you are kind of preparing for the mock test का जर्नी जो आगे शुरू होने वाला है in the month of October. So वहां के लिए DLR के advanced sets होने चाहिए, and VRC के अंदर भी you should be very comfortable with RCs now. Again I will suggest around 1 or 2 mocks in the last 10 days of September. So ideally you should be looking at 8 mocks in this entire journey. So left में मैंने weekly mock schedule लिखा हुआ है 3rd August 10, 17, 24, 31. बहुत ही simplistically मैंने 1 week का यहाँ पे gap रखा हुआ है. You can try to take it on 2nd, 9th, 16th, 23rd, 30th. वैसे भी करोगे तो चलेगा, not a problem. But make sure that you are taking 1 mock every week. तो ये होना चाहिए यहाँ पे. So by September 30th you should have covered all the concepts and you should have taken some 8 mocks which will help you understand where you are as a test taker, be it in terms of concepts or be it in terms of strategy. तो ये सब चीजें हो जानी चाहिए. Around 2000 questions is what I am looking at. एंड इसके बाद अब मजेदार जर्नी शुरू हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ फेज 2. अब फेज 2 के अंदर यू हैव टू इंटेंसिफाई योर प्रिपरेशन, यू हैव टू एनालाइज योर मॉक्स वेल. अक्टूबर पूरा का पूरा मंथ इसके अंदर चला जाएगा. आई एम गोइंग टू लुक एट 6 मॉक्स इन अक्टूबर ब्रॉडली. I am looking at 1 mock every 5 days. So 1, 6, 11, 16, 21, 26. Again, you can tweak it a bit according to your ambition, according to your bandwidth. इसको tweak कर सकते हो. थोड़ी ज़्यादा करोगे तो भी चलेगा, not a problem. But I am looking at 6 mocks in the month of October. But यहाँ पे बहुत important चीज़ हो जाती है कि you have to work on each mock. You have to analyze each mock thoroughly. You have to work on all the weak topics जो अभी identify हो रहे हैं, जो मैंने concepts पढ़े थे उनमें से. So that I will have to do. Error log मुझे maintain करना पड़ेगा and I will have to ensure that I am not kind of repeating any mistakes that are there. Now daily practice continue होगा. अब थोड़ा सा scale up हो जाएगा. Now you are no longer going to be doing topics every day. So यहाँ पे you will have to do around 50 questions per day on an average. फेज 3 की बात अगर करेंगे, ये तुम्हारा पीक परफॉर्मेंस है. यू हैव टू पीक एट द राइट टाइम. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो नवंबर के अंदर फ्रॉम नवंबर 1st टू नवंबर 30th यू आर लुकिंग एट 8 मॉक्स. अब 8th मॉक कैन ऑल्सो बी द कैट दैट यू आर लुकिंग एट हियर. बट यहाँ पे 8 मॉक्स में देख रहा हूँ. यहाँ पे यू हैव टू टेक इट इन द स्लॉट. फर्स्ट वीक के आसपास हॉल टिकट्स जनरली रिलीज हो जाते हैं, एडमिट कार्ड्स रिलीज हो जाते हैं. सो यू विल नो विच स्लॉट यू विल बी टेकिंग इट इन. तो उसी स्लॉट के अंदर मुझे टेस्ट देना है. अगेन मुझे एनालिसिस करना है. लास्ट में पैनिक नहीं करना है. आई एम नॉट बिल्डिंग फ्रेश कॉन्टेंट. आई एम ओनली लुकिंग at my strengths, weaknesses, how to strategize, how to prioritize. ये सब चीजें मैं देख रहा हूं and that is going to be the end of it. Now broadly if you are looking at it again, I will want you to take around 22 mocks. Again एक थोड़ा conservative estimate है. You can go to around 25 to 30 mocks as well. I don't really have an issue with that. The more the merrier. बट डेली स्ट्रक्चर के हिसाब से आई एम लुकिंग एट 2 hours ऑफ कॉन्सेप्ट लर्निंग, 4 hours ऑफ प्रैक्टिस. क्वांट के अंदर 20 क्वेश्चंस, वीआरसी के 2 RCs या 1 RC क्या तो भी चलेगा ऑन अ डेली बेसिस. एंड इन टर्म्स ऑफ DILR 2 सेट्स टू स्टार्ट विद एंड आगे जाके यू माइट स्केल अप टू 4 सेट्स और इवन 6 सेट्स एवरी डे. तो दैट इज बेसिकली व्हाट आई विल एक्सपेक्ट यू टू डू. नाउ दैट इज द एंटायर प्लान इन फ्रंट ऑफ यू. अगेन यू कैन डाउनलोड दिस पर्टिकुलर image that you have using the link in the description box below. Let me know in the comment section how exactly is your preparation coming along, and if you have any doubts in terms of preparation or topics, let me know and I'll try to help you with your queries. Make sure that you like this video if you found this to be useful. Subscribe to the channel if you have not done it yet, because there is a lot of content that we are going to be putting up on this channel and you want to be the first to know whenever we come across or whenever we put something really interesting on this channel. So I'll see you in the next video. Till then, keep preparing.